saying that he went to America and other ministers had gone to America to study this, and nothing came out of it. There was a group which went to Europe to study about the garbage treatment plant. They were shown one particular type of technology. When they came back, this is according to the people who went on the tour, they were shown something else, and what they promised us that children will be coming. We all had promised the trucks, they will be better than the buses that are flying on the roads. That is not happening. The wells in the village of Kandolim and Kalamur are all spoiled because of leachate. Now, still he says everything is working perfectly. Why the plant broke down or why the smell is coming is because last year the contractor of the tourism department who was collecting garbage from South Goa, Kolwa, he was getting the garbage. Now you have allowed it. How did you allow it? If he was getting, he only has said that he was getting it there. And now he says only 27 panchayats will be taken. Now why do we trust you? When last year you allowed garbage from South to come here, why should we trust you now? Now all this, I believe he is doing it to get the garbage and the waste from the casinos. He has made 2 jetties in Kandolim, one in Nerul, one in Agwada. He was getting ready to get the casinos there by using the jetties. Luckily, one of our environmentalists from Kandolim, he went to court and then they stay off. Now, he makes a joke of this whole issue. He says, what is he going to do with garbage? Now, we have calculated garbage that is supposed to come. तुम्हीच सांगला 100 टन्स येतले म्हणून त्याच्यावर येऊचे ना म्हणून तुम्हीच सांगला आमकां कालांगूट आणि सालिगांवचे असतले म्हणून येऊचे ना म्हणून आग्नेला आपणाचे घरा कडेन व्हरोनी जयेशाक आपणागेर व्हरोनी जोझफाक आपणागेर व्हरोनी he doesn't know understand the serious आणि मागीर म्हणटा एका चिपान दाखोवनी एका चिपान दाखोवनी हेचे आपणाचे करता आमी पावला ते खबर ना एका. He has approached me at least 10 times to say that he wants to come in Congress. He itlo pialo lahavto. And na tor म्हणोन तेका बिजापूर टेम्पल आहा थिंगा वचून जुराज जावनी. Because he believes in that. म्हाका तर approach जावंक ना तो. Whether Congress will take drug accused in the party is to decide. But this man is talking against everybody. Eka jipan dakoy, teka jipan dakoy. Time is finishing the environment in Kandolim, Kalamut and Saligaon also with this garbage treatment plant, with this destruction of the hills. And he's making a joke, garbage to me. You all have said that 100 tons is enough for us. And I believe that the experts who ever decided on this must have kept a provision for extra garbage when you build more hotels. So 250 होता, again 100, 120, 150, 250. म्हणजे सगळे कोणाची गार्बेज आहा तितली आमच्या हितून घालपाची without taking into consideration the effect that will have on the environment and the ecology of that area. आमचं डोंगर सगळे लिचेड वचून हे जाले, काबार जाले, वेल्स काबार जाले. आता दुयेंसां कमी आसात तेणी. And he is not bothered. लोकांक बोवाट मारून म्हणटा तो जाय तितली. एक दीस म्हणटाना आमी होल्डन दवरलेले, एक दीस म्हणटा आनी कितें काकोरा प्लांट घालता, एक दीस म्हणटा बांयगिणी प्लांट घालता. And so लोकांक सगळ्यांक वता. So this is doing this extra garbage is going to come from the casinos and is going to destroy, going to be affected. So let him not make a joke of this. I request my colleague. पण 2 फॅक्ट लक्षात धरपाक जाय. फॅक्ट नंबर 1, गार्बेज प्लांट जेन्ना सालिगांव पठाराचेर आयलो तेन्ना दिलीप परुळेकार सालिगांवचो आमदार आशिल्लो आणि पर्रीकराच्या गव्हर्नमेंटान मंत्री आशिल्लो. आणि जेन्ना आता एक्सपान्शन करचे म्हणून कॅबिनेटान डिसाइड केले, त्या कॅबिनेट डिसिजन 18 फेब्रुवारी 2019 त्या कॅबिनेटान जयेश साळगांवकार आशिल्लो. हे 2 फॅक्ट. आता थोडे दीस पयलीं, 2-4 दीस पयलीं, 1-2 दीस पयलीं जयेश साळगांवकार कितें म्हणून केलां, म्हजें नांव घेतलां
आणि सांगला की इलेक्शन 2 वर्सांनी आसा म्हणून आम्ही आता उलोवंक लागल्या, पॉलिटिक्स करता. ह्या संदर्भात ही पत्रकार परिशदेत हांव उलोवंक सोदतां. जेन्ना हे प्रपोजल आशिल्लें गार्बेज प्लांट घालपाचें पठाराचेर सालिगांवच्या, तेन्नाच्यान सालिगांवचे विलेंचे लोक आणि तेन्नाच्यान आमी लोकां बरोबर आसा. तुमकां दाखोवपाक जेन्ना 2013 ही टॉपिक डिस्कशनाक आयिल्ली, 25 ऑगस्ट 2013 आमी ओपोज केल्ले हे प्लांट पयली म्हणजे घालपाक त्या पठाराचेर, बिकॉज हे प्लांट जे आसा इट इज कमिंग ऑन अ सेन्सिटिव्ह सकयल स्प्रिंगा, बांयो, हॅबिटेशना. सो आमी तेन्ना सांगताले व्हेरी क्लियरली विथ द पीपल की हांगा हो प्लांटूच येवचो न्ही. अशें आसतना गव्हर्नमेंट फुडें गेलो आणि तो प्लांट हाडलो. प्लांट हाडटकच लोकांक ताचे दुश्परिणाम भोगचे पडटले आमकां खबर आशिल्लें. पूण तेन्ना थंय पर्रीकार आयलो, म्हाका याद आहा 18 ऑक्टोबर 2013 पर्रीकार आयलो सालिगांव पंचायत हॉलांत. तो मुख्यमंत्री आशिल्लो आणि तेन्ना ताणें सांगलें की हे गार्बेज प्लांट will only be for the constituencies of Saligaon and Kalangut, paper cuttinga, and will not be for North Goa. हे पर्रीकार उलयलो. अशें आसतना हे प्लांट आयले, भायले सगळे ट्रक येवंक लागले, कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायले येवंक लागले, बांयो पिड्ड्यार जाल्यो, सगळे पिड्ड्यार जाले, लोकांचे रस्त्यांचेर गार्बेज पडपाक लागली, लिचेट पडपाक लागले, घाण वास येवपाक लागले. सगळे प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचे पडले. अशें आसतना 2015 7 नोव्हेंबराक सालिगांव गट काँग्रेस आमी तेन्ना हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लो, याद आसा न्हू? सगळे सालिगांवचे लोकूय थोडे आयिल्ले आणि प्रेस कॉन्फरन्सान आमी सांगिल्लें की हे तुमी जे प्लांट चलयता ते सारखे पद्धतीन चलयना, हांगा भायले ट्रक येता आणि सगळे मॅस करून उडयला. आमी क्लियर सांगिल्लें प्रेस कॉन्फरन्सान. डेट सांगता 8 नोव्हेंबर 2015. अशें आसतना सरकारान लोकांचें आयकनासतना आपल्याक जाय तें केलें. भाजप सरकार जेन्ना मनोहर पर्रीकार 2017 परतो मुख्यमंत्री म्हूण आयलो, तेन्ना गव्हर्नमेंटान हे प्लांट एक्सपांड करची कॅपॅसिटी फ्रॉम 100 टन्स पर डे टू 250 टन्स पर डे हे डिसिजन घेतलें कॅबिनेट मिटिंगेन 18 फेब्रुवारी 2019. या 18 फेब्रुवारी 2019च्या कॅबिनेट मिटिंगेन जयेश साळगांवकार मंत्री आशिल्लो, साळगांवचो मंत्री आशिल्लो. हांव ओपिनियन दिना, हांव फॅक्ट सांगता. कोणाक ते फॅक्ट लागता ते ताणें पळोवचें, पूण हे फॅक्ट. आता अशें आसतना कॅबिनेटाचो तो भाग आसतना म्हाका सारकें खबर आहा तो मंत्री 18 तेन्नाच्यान तो मंत्री. ही कंटिन्यूड एज मिनिस्टर इन पर्रीकार's cabinet till the death of Parrikar on 17th March 2019. Then he was re-inducted in Pramod Sawant's cabinet and he served under Pramod Sawant led BJP government again up till ताका 14 जुलै 2019 म्हणसर तो मंत्री आशिल्लो इन प्रमोद सावंत कॅबिनेट टिल ही वॉज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत. आता अशें आसतना तो सांगता, हालीं हांवें खंय तरी पळयलां, आपणें ओपोज केल्लो म्हणून कॅबिनेट मिटिंगेन. कॅबिनेट मिटिंगेन जर तुवें ओपोज केल्लो जाल्यार तुजी डिसेंट नोट, तुजें लेटर ऑफ डिसेंट लोकां मदीं दवरचें. नंबर 1. नंबर 2, म्हाका याद आहा 12 ऑक्टोबर 2019 सालिगांव एक मीटिंग जाली ओपोज करपाक. लोकांनी मीटिंग केली ओपोज करपाक प्लांट. त्या लोकांच्या मिटिंगेक तो थंय उलयलो. कितें उलयलो की हांगा गार्बेज एक्सपान्शनाच्या आपूण कोंत्राम. दुसऱ्या दिसा लोक थंय ट्रक आडायतात, लोकांक त्रास जाता. थंय लोकां बरोबर आमी टेबलाचेर आहा, सगळे लोक युनायटेडली गांवचे लोक थंय ह्या गार्बेज एक्सपान्शनाक आणि प्लांटाक विरोध करतात.
दुसऱ्या दिसा मिटिंगेच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे 12 ऑक्टोबराक मिटिंग झाली, 13 ऑक्टोबर आसतले कित्याक तो आयतार, त्या दिसा तो थंय आयलो आणि ते सर्कला कडेन रावलो आणि असो असो करून फोटो बिटो काढून ते फेसबुकार घाले आणि ते तो दाखयता. 2 दिसांनी पिलेन सिटीजन्स फोरमान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान तांणी सांगले की हे एक्सपान्शनाचे 18 फेब्रुवारी 2019 घेतिले जेन्ना हो मंत्री आशिल्लो. इतलेच न्हय, थोडे डॉक्युमेंट हांव तुमकां तुमच्या मदीं दवरूंक सोदतां. तुम्ही जर पळयला 18 फेब्रुवारी 2019 कॅबिनेट डिसिजन जालें when he was a minister of Parrikar to expand and enhance the capacity from 100 TPD to 250 TPD. हा फॅक्ट उलयता. जेन्ना मागीर हे कॅबिनेट डिसिजन जातकच 12 एप्रिल 2019 लेविन्सन मार्टिन एमडी ऑफ सॉलिड वेस्ट कॉर्पोरेशन हाचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तो लेटर बरयता एमडी जीएसआयडीसी 12 एप्रिल 2019 जेन्ना तो मंत्री आशिल्लो आणि तेन्ना प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट अपॉइंट जाता जीएसआयडीसी तो मंत्री असताना ह्या प्रोजेक्टाच्या एनहान्समेंटाक. मागीर 4 मार्च 2019 डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचो डायरेक्टर लेविन्सन मार्टिन्स ऑर्डर इश्यू करता granting administrative approval and expenditure sanction for expansion of the plant. हे जाता तो मंत्री असताना कॅबिनेटान. म्हणजे इन फर्दरन्स टू द कॅबिनेट डिसिजन जेन्ना तो आशिल्लो कॅबिनेटान कन्सल्टंट अपॉइंट जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल जाता, एक्सपेंडिचर सँक्शन जाता. वचून 9 मे 2001 दिसा लेविन्सन मार्टिन एमडी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो तो आणि एक लेटर बरयता एमडी जीएसआयडीसी केन्ना येता 9 मे 2019 when he is a minister granting technical sanction for the enhancement of the plant. Now all this has happened when he was the minister under Parrikar. So तो म्हणता की आपण अपोज केले पण तो डिसेंट नोट दाखवू शकना, डिसेंट लेटर केला जाल्यार सांगिना, दाखयना. तो कॅबिनेट डिसिजन जातकच फुडें वचून त्या डिसिजनाच्या आधाराचेर कन्सल्टंट अपॉइंट जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर, एक्सपेंडिचर सँक्शन जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल जाता सेपरेट, टेक्निकल सँक्शन ग्रांट जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर. आता अशें आसतना इट इज व्हेरी तो पर्रीकार अंडर तो प्रमोद सावंत अंडर मंत्री कंटिन्यू उरलो टिल ही वॉज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत. तो आज भायर बिकॉज ही इज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत, नॉट बिकॉज ही हॅज कम आउट. आणि या अख्ख्या टेन्युअरान म्हणजे तो 14-15 मार्चाक स्वेरिंग इन जाल्ले 2017, 14-15 मार्च 2017 टिल पर्रीकार पिड्ड्यार जाला 17 मार्च इतले म्हणसर मंत्री तो. आता हे कॅबिनेट डिसिजन केन्ना 18 फेब्रुवारी 2019. सो 18 फेब्रुवारी टू 17 मार्च म्हणसर तो पर्रीकार अंडर मंत्री, करेक्ट. ताज्या पयलीं आशिल्लो पूण हे कॅबिनेट डिसिजन 18 तारखेक घेतला म्हणून तेन्नाच्यान दीस मेजता. ताज्या नंतर प्रमोद सावंत अंडर तो इंडक्ट जालो 19 मार्चाक. 19 मार्चाक प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री जालो, ताज्या अंडर हो मिनिस्टर जालो आणि ताका ड्रॉप केलो 14 जुलै 2019. So from 18th of, this is very important, from 18th of February 2019 जेन्ना कॅबिनेट डिसिजन जाले टू एनहान्स द फॅसिलिटी from 100 to 250 TPD till he was dropped as minister on 14th July 2019. ताणे एक तरी पत्र बरयला सरकाराक की हांव ह्या प्लांटाच्या एक्सपान्शनाक ओपोज करता एज मिनिस्टर इन दिस गव्हर्नमेंट बरयला. तो अख्खी कार्यकिर्द जी ताची भाजप गव्हर्नमेंटान मंत्री म्हणून आशिल्लो सिन्स दिस कॅबिनेट डिसिजन गव्हर्नमेंटाक की बाबा हांव मंत्री हा, आय डोंट एग्री विथ दिस, आपूण आपल्याक हे नाका, हे म्हजे लेटर आपल्याक हे नाका, आय एम ओपोजिंग इट. तो मागीर सांगता एक्सपोज जातकच
कॅबिनेट इज अ मिथ म्हणटा तो. प्रेसान हाडला कॅबिनेट इज अ मिथ. मुख्यमंत्र्याक जर जाय जाल्यार मुख्यमंत्री कितेंय करता म्हणटा तो. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर मुख्यमंत्री तुझे आयकनाशिल्लो कॅबिनेटान जाल्यार तू त्या कॅबिनेटान कित्याक रावला रे बापया? रिजायन जा आनी लोकां बरोबर राव. तुझे जर मुख्यमंत्री त्या कॅबिनेटान आयकना, रिजायन जा कॅबिनेटांतल्यान, लोकां बरोबर राव. तू कॅबिनेटान कित्याक रावलो? एकूय लेटर बरोवना तुवें सरकाराक दाखोवपाक की एज अ मिनिस्टर आय एम ओपोज टू दिस प्लान. त्या लोकां मदीं दवरचें लेटर आनी मागीर फुडलें उलोवचें. तो सांगता पळय आमी हाचेर राजकारण करता म्हणून. हांवें 2013चे तुका प्रेस नोट दाखयल्या. तेन्नाच्यान आमी लोकां बरोबर इश्यू घेता. आनी मोस्ट गव्हर्नमेंट रन्स ऑन पेपर. Heads of department and administrations, whatever it may be, from the government, all statutory entities, they work on paper. तो आता कट्टाळे किती दाखयता फेसबुकार. आपण म्हणटा फेसबुकाच्या टाइमलायनीचेर घाल्लें तेन्ना. अरे बाबा अशें सरकार चलना. तूं जर मंत्री आशिल्लो आनी तुका जर ते ओपोज आशिल्लें, तुवें पयलीं म्हणजे नोटींग घालपाचें, तुवें पयलीं म्हणजे लेटर बरोवपाचें, तुवें कॅबिनेटाच्या डिसिजनाचेर डिसेंट लेटर घालपाचें आनी तुवें त्या सरकारांतल्यान भायर सरपाचें. तुका तुजी सत्तेन रावपाक पडलें. कॉन्स्टिट्युएन्सी आज एका परिस्थितीचेर पावल्या दिस एक्सपान्शन इज स्पेलिंग अ डूम. तुमकां सांगता 8 महिने ट्रक आडायले म्हणटा तो. आपणे ट्रक आडायला तो ही इज ट्रायंग टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स. हांव हाचेर राजकारण उलयनाशिल्लो, तो मदींच कितें तरी आमचेर उलयला. अरे तूं दॅट इज अ फायट ऑफ द पीपल. ती लोकांची फायट. तातूंत भितर यतीश नायक पार्टिसिपेट जावंक शकता, तातूंत भितर आग्नेल फर्नांडीस जावंक शकता, आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट अतुल नायक जावंक शकता, कोणूय जावंक शकता. पूण द फायट अगेन्स्ट द प्लांट इज ऑफ द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तो ती आपूण ते एक्सपोज ओपिनियन सांगिना. ताणें तीनूच गोष्टी करच्यो. नंबर 1, ताणें सांगचें ताणें जर त्या कॅबिनेट डिसिजनाक 18 फेब्रुवारी 2019चे कॅबिनेट डिसिजनाक विरोध केला जाल्यार विरोधाचें लेटर ताणें लोकां मदीं दवरचें. नंबर 1. नंबर 2, तो कॅबिनेटान जर ताचें आयकुना जाल्यार तो कॅबिनेटान कित्याक रावलो? रिजायन कित्याक जावना? तो सांगता पळय लोणी खावपाक, पॉलिटिकल लोणी खावपाक, ताचो शब्द पॉलिटिकल लोणी खावपाक सोदता काय आमी? लोणी खावपाचे तुजे जर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इंटरेस्ट गव्हर्नमेंट पळयना, ज्या गव्हर्नमेंटान तूं मंत्री आहा, जाल्यार कसले लोणी आनी कितें तें ताणें सांगचें. आनी नंबर 3, तो मंत्री ज्या पर्रीकार अंडर आशिल्लो, पर्रीकार पिड्ड्यार जातकूच तो प्रमोद सावंता अंडर मंत्री जालो. टिल द टाइम ही वॉज ड्रॉप्ड एज मिनिस्टर. अख्ख्या ह्या मंत्रिमंडळाच्या टेन्युअरान फ्रॉम द डेट ऑफ कॅबिनेट डिसिजन ताणें लेटर विरोधान ह्या प्लांटाच्या एक्सपान्शनाच्या बरयल्या ते लोकां मदीं दवरचें. म्हणजे तूं मंत्री आसा म्हणसर तूं एकूय पत्र बरोवचो ना ऑपोज करपाक एनाउन्समेंट. तूं मंत्री आसा म्हणसर एकूय नोटींग घालचो ना आनी तुका मागीर ड्रॉप करतकच तूं ताचेर राजकारण करतलो आनी लोकांक कोणें दाखयतलो तो पॅटी पॉलिटिक्स करता आनी हो पॅटी पॉलिटिक्स करता. अरे आमी 2013च्यान ना, आमी कालच्यान ना. कित्याय कितें उलोवचे पेक्षा ताणें चिंतचें. म्हाका खबर आहा की तो आतां कितें आसा, कितें एलिगेशनां करता, कितें करता. एलिगेशनां करपाक तथ्य आसपाक जाय. तथ्य नाशिल्लें एलिगेशन करचें न्हय. तुवें पयलीं हें सांगचें, लेटर तुवें बरयलां मंत्री म्हणून ओपोज करपाक, जाल्यार त्या लोकां पयलीं दवरचें. ही लोकांची फायट. वी आर विथ द पीपल. This is not Yatish Naik's fight or any XYZ's fight. This is a fight of the people against the expansion. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आणि एक गोष्ट सांगू शकता, जेन्ना एक मनीस कॅबिनेट इज अ मिथ, एक मंत्री कॅबिनेट इज अ मिथ, कितें मंत्री बसता, मंत्री चर्चा करता,
collective responsibility म्हणून constitutional term that comes out of there, and then a decision is taken. So cabinet is a myth म्हणजे कितें? What sort of? आणि तू त्या पार्टी कॅबिनेटाचो मेंबर, तू त्या डिसिशनाच्या टायमार कॅबिनेटाना तू डिसेंट नोट ना, डिसेंट लेटर ना, अख्ख्या मंत्री असताना तुझे एक लेटर अपोज करपाक ना, आणि तू आता दुसऱ्यांक मोठा दाखयता. आम्ही इनफॅक्ट 2019 22 ऑक्टोबर 2019 आम्ही गव्हर्नराक पत्र बरयलें. आमच्या एक्स-MLA आग्नेलबा फर्नांडिसान आणि हांवें 22 ऑक्टोबर 2019 दोन गोष्टींचेर आम्ही पत्र बरयलें. तेन्ना गव्हर्नर मिसेस मृदुला सिन्हा आशिल्ली, आणि तिका आम्ही पत्र बरोवन सांगिल्लें, नंबर 1, कित्याक गव्हर्नमेंटान कॅबिनेट डिसिजन घेतलां, त्या कॅबिनेटान गोंय आशिल्लो. आम्ही गव्हर्नराक बरोवन सांगला की पयलीं म्हणजे सरकाराक डायरेक्ट करा की एक्सपान्शनाचे प्रपोजल आणि डिसिजन जे आसा ते ड्रॉप कर, फॉर रिझन्स विच वी हॅव एनलिस्टेड हियर, आणि हांवें तुमकां सांगला त्या भशेन. आणि दुसरो गोष्ट आम्ही सांगिल्ली ह्या लेटरान की पर्रीकारान that this plant will only be for Salgaon and Kalangut constituencies. त्याप्रमाणे ते प्लांट चलुनी म्हणून ताणे सांगिल्ले त्या प्रमाणे आम्ही 22 ऑक्टोबराक श्रीमती सिन्हांक लेटर बरयल्लें. 22 ऑक्टोबराक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताकूय लेटर बरयल्लें, आणि हे मेमोरेंडम आम्ही तेन्ना दिल्ले. नवो गव्हर्नर आयला, आम्ही आता परतो मेमोरेंडम केला, ते पयलींचे मेमोरेंडम एनेक्स केल्या. पर्रीकारान जे उतर दिल्ले ते एनेक्स केला. पर्रीकाराचे जे म्हणणे आशिल्ले ह्या प्लांटा बद्दल ते लायला, आणि ते आम्ही ह्या गव्हर्नराक परते व्हरून दिला की बाबा यू हॅव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. गव्हर्नमेंट हॅज टू बी डायरेक्टेड बिकॉज गव्हर्नमेंट हॅज टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. तो जयेश थाळगांवकार कितें पॉलिटिक्स करता आणि कितें करता ते ती पॉलिटिक्स कोण खपोवन घेवचे ना. पीपल कॅन सी थ्रू डॉक्युमेंट्स. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हाका कळना, हो मंत्री म्हणून सर्व जाल्लो मनीस तो सांगता सी माय फेसबुक, आय टायमलायन पळय म्हणटा आपली अमक्या 17 ऑक्टोबराक 18 ऑक्टोबर. अरे तशें चलना. तुवें दाखोवपाचें की आपूण मंत्री असताना हें आपलें लेटर आपणें अपोज केला, आपूण कॅबिनेटान असताना ही आपली डिसेंटिंग लेटर आपणें अपोज केला, ना जाल्यार आपूण रिजायन जालो कॅबिनेटांतल्यान. दोय जालो, कितें केलें. सो तेन्ना हे मेमोरेंडमाच्यो कॉपी दिता तुमकां. ही 3 प्रश्न जयेशान आन्सर करचे, आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे आम्ही सरकाराकडे डिमांड करता. लोकांची जी स्ट्रगल आ, सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांची जी स्ट्रगल आ, ती स्ट्रगल इज बिकॉज दे आर सफरिंग आउट ऑफ दिस प्लांट. आणि तुम्ही हे एक्सपांड करून 100 to 250 करून सोदता पळय, दिस इज कंप्लिटली एन आर्बिट्ररी डिसिजन emanating out of that cabinet meeting of 18th February 2019. It is arbitrary, it is high-handed. कोणा लोकांक विचार नासतना तुम्ही हे डिसिजन घेतला आणि कॅबिनेटान पास केला. तुमची सरकार आशिल्ले म्हणून कितें तेन्ना हे डिसिजन आमचे एक्सपान्शनाचे कॅबिनेटान घेतिल्ले ते डिसिजन ड्रॉप करचे. आणि दुसरी गोष्ट, हे प्लांट ताणी फक्त सालिगांव आणि कालांगूट मतदारसंघापुरतेच दवरचे, जे उतर पर्रीकारान प्लांट इस्टॅब्लिश जावच्या पयलीं दिल्ले. आणि एक serious issue that is plaguing us, which is putting Goa in a very bad light. Two prominent people, two respectable people, apparently, both legislators, are trading charges against each other. Now, Michael has said that Rohan is involved in Gundagiri. Rohan is saying that Michael is alleging that he is involved in drugs, prostitution, and gambling. This is a very serious charge. Michael has not said no to these charges. Rohan goes on to compare him to Pablo Escobar. Now, I am afraid for my constituency, but it will affect the whole of Goa.
You see, I am afraid for the future of the youth of Kalangut and Goa. I am afraid for the young women of Kalangut and Goa. So this is a very, very serious charge. There were rumors that he is involved in prostitution, anything. Now a legislator is saying that he is involved. And CM and the police are quiet about this. The CM should have immediately taken action. Now Michael was the one who was to say that I have the names of all the police officers who are helping the drug dealers, insinuating that he knows the drug dealers also. Very evident. Now, is it his threat to the police to let his illegal business run? Because that is his modus operandi. What he has done with Babu and his PI, when they didn't allow his illegal truck to come in, he threatened that police officer is very corrupt, I will take action. And then they did some sort of settlement, what they call a settlement. Was it the same threat that Michael put out? Has he given the names of these police officers and the drug dealers who are involved in this business? And just recollect, the biggest drug raid was conducted in Kalangut. The biggest drug raid in Goa was conducted in Kalangut when Michael Lobo was not in Goa. When he is in Goa, there are no drug raids taking place in Kalangut. So who is protecting all these drug dealers? We have a very corrupt police officer in Kalangut. I had actually shunted him out when I was the MLA, because I knew for certain that he was taking haftas from these drug dealers and prostitutes. Even the transgenders he does not leave. Recently, I had given him video evidence of transgender coming and threatening my customers in my hotel and taking money from them. Till today, it's about 3 months, he has not filed a single FIR. Every time my manager goes to the police station, there is no news of that. I have complained to the SP North, no action. I am going to go to the new chief of police against this Rapose, who is in Kalangut, the most corrupt officer in Goa. I know it first hand. Now this racket is being operated with the patronage of Michael, I am sure. Because you see, anytime there are two places that are host to Nigerian drug dealers and prostitutes. Two places in the whole of Kalangut. You go anytime after midnight, there are two places where these people frequent. Now, when a MLA alleges that this fellow, another minister, sniffs, sniff, that is what Rohan, I am not saying it, Rohan has said it openly. Sniff when he alleges that he is a Pablo Escobar, that he is in the drug trade, he is into prostitution, he is into gambling. मोडको तो एकदा बोवन कोर म्हणटा भुरग्यांक घेवन नाका म्हणटा दुसरे दिसा legalize कर म्हणून सांगता. So this type of MLAs and ministers and the chief minister is quiet about this. I think if chief minister should immediately drop him or Michael if he has got any of this to save his face, he should resign and let an impartial inquiry be conducted on this. It is a charge not from the opposition, not from ordinary opposition. It's a MLA who is charging you of drug dealing and prostitution. So the chief minister should look into this and take strict action because drugs is a very serious issue and you know the record. Kalangut raid is not there. Only Michael can the buyer galo the raid was in the biggest hall of drugs was has taken place there. And it was not even conducted by the PI from that area. It was conducted by ANC. ANC Demonstration. So they all are hand in gloves. Drugs and prostitution are flourishing in Kalangut constituency under this fellow. So I request the Chief Minister, nothing against Michael personally, but I want to save Goa and my constituency first. Inquiry. Who is right, who is wrong? Whether Rohan, what a serious charge this is. As calling him Pablo Escobar, and that he's running the government with his ill-gotten money. And I went to see that serial after Rohan, and this is why that he's acting like that. The way he's going about, everything is overriding every department, he's interfering in every department. Apna just garbage is no. So CM seems to be quiet. So maybe he's actually got this drug money and is controlling the government. This is going to be very bad for Goa. Colombia and my gang war.
I don't know if they are tirade against each other between Rohan and this. He is a tough war. हेचे कडेन हांगासरले ड्रग डीलर्स आनी माफिया आहा नायजेरियन तेचे कडेन गोंयचे आहा I don't know what that is, but CM should seriously look into this matter. So this is very serious situation. It is affecting the image of Goa also elsewhere. It's come on all the papers. Facebook is full of this. That Pablo Escobar is running Kalamud and Goa. So I hope CM looks into this seriously. So now, what about situation in Kalamgud? Okay. Because tourism will start now. Yes. जे किती असतं आता परत ड्रग्स आणि अजून चालू आहे रे हांव तुका सांगता न्हू आयज यो म्हाज्या बरोबर रातचो 12 उपरांत I will take you to a certain restaurant, 2 restaurants which I have been telling the press for a long time, come with me anytime. And these people, these drug dealers and prostitutes are at these 2 places. None of the press has ever taken me. For the last 1-2 years I have been telling the press, come with me anytime. who is responsible? I've just said no. Ask Rohan. Rohan has said who's responsible for drugs in Kalamgud. You can go anytime, don't even take me. Go anytime after midnight and see where all these prostitutes on the street, which restaurant they are coming out from, which restaurant they are going to. See where all the Nigerian drug dealers are going, which restaurant they are sitting in, which restaurant they are coming out from. You don't need to be a scientist to know this. So then why you are not filing the complaint with 2 after? Again, Michael. Again, so many times you have we brought it out to in the press. We are asking if I tell the CM to the press, that is not enough. A legislator has said, if they are not taking cognizance of the legislator saying this, and the ex-minister, he was the ex-minister, they were ministers together. So that is why I am wondering whether it's a tough war between them. Before they were sharing, I'm just wondering. You have written a letter to the ANC. Sorry? You have written a letter to No, the I have not ANC. written. He was supposed to give the names, no? He announced that he has got the names of the drug dealers, he got the names of the police officers who are in cahoots with them, with the drug dealers. He is also this. We have been asking them for a long time now. Which are the 2 famous hotels, as you were saying? No, see, I will take you. If you are willing to come with me, I will take you there. Yeah, price is there, no? Sorry? You can name the hotel. I don't want to name it, but I will take you there if you are willing. Tonight I will take you.